A saying goes that arriving in the coastal cities through the gateway Mombasa is easy, but leaving is very difficult. It is a tongue-in-cheek commentary on the charms of the coastal cities and a caution to visitors from upcountry that once tasted, these charms could prove addictive. If to prove the veracity of the saying, names abound in the coastal cities that suggest different origins. It is, for instance, common to come across names like Salim Omondi, Mohammed Juguna, or even Mwanaisha Senaipei. This has remained evident as a result of the inter-ethnic, inter-religious, and intercultural marriages. It is commonly believed that a large part of these charms has ideally boosted community resilience against negativity. It has boosted the resilience against intercultural, interreligious, and inter-ethnic conflicts. And as a result, it has boosted resilience against violent extremism. However, this would not be possible if it wasn't for the efforts laid by women. Women in Coast Region have played a very critical role in ensuring peace and security are a priority. They have played an important role in joining families, uniting communities, and pushing their voices in decision-making processes in the country. Despite the positive energy, women have faced trials and tribulations, pain, discomfort, agony as a result of violent extremism. They undergo trauma and depression after losing their sons, daughters, and husbands to militia groups. Different stakeholders, including the national government, county government, the civil society, and private sector, have tried to support and embrace the women. Coast Education Center is one of the civil society organizations and actors that have heavily invested in the support for women. Coast Education Center is a non-governmental organization established in 2009 to support the struggles of women and girls. We have been working as a community-based organization for 8 years and accredited an NGO certificate in 2016. Coast Education Center is an organization that works within the Coast region, that is from Lamu to the rest of the counties, including Kilifi, Mombasa, Kwale. They have various activities. They have issues of land, they have issues of education, there's issues on peace and security. We are proud to be associated with the Coast Education Center for coming up and developing the Women Charter, which is an advocacy framework to see how we can include constructively and in the best way possible to the interventions that target women when we do programming around countering violent extremism. We coordinate strongly with COEC on issues of women, and I'm proud to say that through that collaboration and coordination with COEC, we have been able to reach women, and currently we can see women's voice being increased in matters and narratives around CVE. Coast Education Center
has been our partner for over 6 years now, implementing community activities targeting both women and youth. On this project called WEV, Women Against Violent Extremism, Coast Education Center has been focusing on targeting victims of violent extremism, especially the women. They actually give them psychosocial support. Coast Education Center offers psychosocial support to women who are undergoing trauma, who are distressed, women who are undergoing isolation and shunned away by their families. These women's husbands and sons have been lured to join Al-Shabaab. It is not their fault that their husbands and sons are looking for a better future for their family. COEC works with women, victims, women who have suffered as a result of terrorism and radicalization. And many programs have been done, and women have, we've used religion through narratives to be able to support women to understand their religion. The issues of creating awareness through the public to be able for them to understand what are the push and pull factors of radicalization. They've done a lot of programs so that they can be able to amplify the voices of women. We now embark on a journey that leads us to the program's beneficiaries, women who are also victims of violent extremism. They share their stories, heartbreaking stories that are full of sorrow. Historia yangu, nimepatwa na mkasa wa mtoto wangu nyumbani Tana River, na nina mtoto ambaye alikuwa akiishi Tana River kwa sababu alikuwa yuko sekondari nyumbani Tana River. Ilikuwa mwezi wa 8 nilipokuwa nimeenda 2017, na ghafla nikiwa nyumbani mchana mtoto akakimbia akaniambia mama narudi. Akachukua shati akatoka. Alipotoka nikamuuliza aje asichelewe kwa sababu ya kwamba aje anichotee maji. Akaniambia anaja sasa hivi mama, siende kukawia kama ametwa na wenzake huko nje. Sasa alivyoenda hakurudi tena. Tukatafuta hiyo usiku wote, tukaenda tukiulizia nyumbani Tana River. Hakuonekana kwa marafiki wala kwa jamaa. Wale aliokuwa ametoka nao pia nao hatukuwaona. Sikujua ni wangapi, lakini kama walikuwa wawili huko nje. Sasa tukajaribu kuulizia, kesho yake ikabidi nipigie babake simu, alikuwa Mombasa. Akaja kwa haraka. Kuna community policy wakashikana nao, wakatafuta kila mahali. Kwa hakika ilikuwa yasikitisha, maana kila mahali alikuwa haonekani. Wala hao wengine pia hawakuonekana. Na kule kwetu huku tukiwa tukitafuta, watu wengine wanasema kwamba kijiji cha pili pia ilikuwa kumepita kisanga kama hicho. Al-Shababu walikuwa wakishika watu na kuwachinja. Lakini sasa tulitamani angalau tujue wako wapi. Walienda wakaripoti polisi hiyo siku. Kesho yake tulipolala wakaripoti polisi. Polisi wakasema watatafuta. Sasa sijui kwa upande wa polisi kama walichukua watu gani. Ili niuma sana, maana haikueleweka. Nilikuwa nalaumiwa na babake. Babake alinilaumu kwa sababu mimi sijui kutunza mtoto. Kila nikikaa yaniuma. Wewe inaniuma mpaka siwezi nyingine kufanya chochote ndani ya nyumba. Kwa sana. Sasa kwa natafuta kitu, nitafute kitu ama kazi. Nikasahau nini, nirudi nikae. Sasa nashindwa kile kitu natafuta ni kitu gani. Na kwa kama sijielewi, nikapata stress. Ikabidi mimi nirudi Mombasa, yakabaki kwa sababu ya kumtafuta mtoto. Tukawa tupatani kabisa. Inauma, maana lawama zote ni maangushi wa mimi. Wakati mtoto akiondoka mimi ndio nilikuweko. Nilipokutana nalo ili shirika, jambo la kwanza
nilipolijua walisema watanisaidia kwa counseling. Hakika nilikuwa nina uzito wa kwamba siamini mtu yoyote, siamini lolote, naona tu sina maana, pia sina chochote cha maana ambacho naweza fanya, lakini hili shirika linisaidia, maana walinipatia ofisa ambaye aweza kunikansel, wakani-cancel kupitia zile hali nimezipitia. Shughuli ambazo ninazozifanya mimi kama social manager ni kukusanya kina mama ambao wameathirika, ambao wamepitia mikasa tofauti, ambao wamepoteza mabwana zao, wamepoteza watoto wao na pia wamepoteza ndugu zao. Huwa tunawatembelea majumbani kwao, wale ambao wameathirika, kujua wameathirika vipi, ambao katika hao kina mama huwa kuna wengine pia hawawezi kuongea, wako traumatized, na wengine pia ni kina mama ambao huwa wanashindwa pia kueleza zile hali zao, zile ambazo zimewafikia. Kwanza kabisa kina mama ni vizuri wapate counseling, ambao counseling hiyo wale ambao wako traumatized zaidi tunawapatia, wanafanywa kwa session kwa mwezi mara 3. Na hao kina mama wengine ambao tunawaona kidogo wanaweza kuongea, tunawafanyia kwa mara 2 kwa mwezi. Na pia kuna ambao tunawafanyia mara 1 kwa mwezi. Kina mama hao wako katika Mombasa peke yake, wako mama 35, ambao kuna mama wanaotoka upande wa Likoni, kuna kina mama wanaotoka Kisauni, na kuna kina mama ambao wanatoka Mvita. Jamii imepatikana na wakati mgumu sana. Serikali haimuamini jamii, na jamii nayo haiamini serikali, kwa sababu kati ya watu wawili hawa hakuna mwenye amewahi kumwambia mwenzake ni nini natafuta ndio nijue. Na jamii nao haijaambiwa kwamba alama za watu kama hawa, labda mienendo yao watu kama hawa, labda mifumo yao watu kama hawa, mtoto wako anaweza kubadilika vipi, mumeo anaweza kubadilika vipi akawa yuko kwenye msimu. Haujaelezwa. Watu wanakuja tu wanakuwa attacked. Unaona kina mama wanapatikana kwamba wewe kama labda mtoto wako, mume wako, unafika pahali hata huwezi kujieleza ukweli kwamba mimi jamani sikuparticipate wala sikujua. Kwa mara ya kwanza watu waliponisikia kitu kama hiyo imenitendekea mimi, hakuna mtu alinikubali. Hakuna mtu alikubali, yani alinisongelea. Manake majirani wote walinitenga. Ndugu wengi pia walinitenga. Ambaye kunikubali kwenye maisha hayo ni mamangu peke yake. Lakini watu wengine wote walikataa. Wengine walikuwa wakisema mimi ndo labda ndo sababu ya yule mwanamume kupotea, manake labda mimi nilikuwa na vitu vingi nataka kwenye maisha, na yule mume wangu hakuwa na uwezo, ndio maana akaingia kwenye hayo mambo hayo ili anirudishe mimi. Nilisumbuka, lakini alhamdulillah sasa nashukuru Mwenyezi Mungu niko mahali kwingine ambako watu wengi hawajui historia yangu na watu wamenikubali. Mama akiwa hana kazi na watoto ndani ya nyumba, lazima atashikwa na stress. Kuna mama wengine wafanya kama wazimu, si eti kuwa ati anashikwa na wazimu, ni ile stress ndani ya nyumba, hana kazi, akiangalia watoto wako hapo watakana wasaidike. Sasa serikali ingesaidia sana wamama kuwainisha kimabiashara, wakasaidia kunanio talanta hizi. Kuna wengine wanaweza kuchora lakini hawana uwezo kwenda kujifundisha. Kuna wengine wanaweza kushona lakini hawana uwezo kwenda kujifundisha kushona. Sasa wangetusaidia sana kama wangetujengea nyumba ambayo mtu akijua wazi mimi ninatengwa ama mimi ninakataliwa na jamii yangu, kuna mahali naweza kwenda nikaenda nikasaidika, nikakaa siku 2 na nikiondoka hapo nina ujuzi wangu. Hiyo ingekuwa muhimu sana kuliko kutuacha hivi wamama wasambaratika. Wamama siku hizi wamekuwa waingia kwenye wadarati, manake vitu vimekuwa vingi, stress zimekuwa nyingi, maisha ya mama yazoroteka kila siku. Kila nikiangalia news, kila nikisikiza habari, ni kweli wamama twayapitia mengi. Sasa ombi langu, ningeomba tu kama jamii, kama serikali zingetuangalia sisi kama wamama wakati tukipitia mambo mazito kama haya. Yani watuangalilie jambo ambalo linaweza katufaa, ambapo tuweza kimbilia mahali, ambapo tuweza jua kwamba kuna mahali tuweza saidika wakati tumepatikana na jambo kama hili. Tena tulikuwa tunafikiria mwanzo
walengwa ni wale labda vijana ambao wanavuta unga. Tulikuwa tunafikiria walengwa labda ni wale vijana ambao hawana makazi. Lakini sasa tumekutwa na wakati mgumu ambao unakuta kwamba hata graduate ameingilia mambo haya. Unakuta kwamba mama hafahamu kwa sababu labda si mtu ambaye yuko kwenye social media, si mtu ambaye yuko kwenye hali ya kileo. And this is so because they form a bigger majority of those who are affected. You find that we have a lot of women-led households. That is a result of those who are being radicalized. We find that women are left to be breadwinners. We find that now the strategies of radicalization are also targeting women. And because of their lack of exposure and their lack of awareness of what is going around them, you find that they are exposed and they are vulnerable to being radicalized. And we know that the effects of trauma take a long time, and the healing process also takes a longer time. From the voices of these victims, from the voices of these women, it is very clear and open that we need social amenities, we need rescue centers, we need radicalization centers. These women need counseling. They don't need a one-time counseling session. They need a long-term. And what I'm appealing is, if stakeholders could come together and support this mission by Coast Education Center of actually constructing a safe space for women, where women will have a residential place where they will call home during these hard times. When they are discriminated, they're prejudiced by the community, they have a place where they could run to, spend at least 3 or 4 months, where they can be put in special programs, counseling, training on trauma healing, trainings on agribusiness, training on business skills, training on entrepreneurship. But when they come out of these trainings, they are independent to be able to support their families. We still suffer because we have women who still need support. We have, the government does not have a legal framework where we can have a reintegration and we can have the radicalization of some of these women or youth who have gone and come back. And we also have women who are here and they do not know what to do because the system does not allow them to come back. And we know that because we don't have a policy, then anybody who went to Somalia and came back is a criminal. So I think it's a challenge to the organization, because at one point we are defending people who are not being recognized by the government, and at the same time we are also working with the same government to try and help and support the victims on issues of radicalization. So I think it's a challenge. The second challenge is trying to identify these victims, because these are victims who are within our community. And because there's a lot of fear, both for the government and for the Al-Shabaab themselves, the women are not willing to come out in public. That's why we cannot even bring them physically. We have to take audio so that they can be able to speak up, so that the people know that we have a problem. This is a time bomb. Every family in this province has been affected in one way or the other. And recruitment is going on. And we keep saying there's trafficking of our young girls who are being taken. And most of them have no idea why they are going. Some of them have been lured, some of them have been married, others are being promised jobs and things like that. So it's a big challenge, because we still have to do to play like mediators in between. One time we are talking to the government, telling them we have a problem. The other side, we are trying to talk to the victims, telling them we'll help them. She's not free to go to any public gathering. People start talking about her. And she also fears the administration, because they'll now be watching over her to see whether she's in communication with the son who was probably disappeared 2 years ago, or the daughter. That's why I'm saying women are victims, because at the same time, everybody looks at them in that eye like, I'm sure she knows where her child is. And the government or the police or the administration, they now start looking at you to be part of an accomplice of what has happened. And most of the time, they're very innocent. They don't even know what is going on.